Ajụjụ na azịza maka ofe. Questions and answers about soups. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo channel, and you're welcome to another video. This video is a question and answer session about soups. But before we start, we're going to look at 5 keywords that will meet in this video. And these keywords are ofe soup, oku, bowl, akwụkwọ nri, vegetable, rọrọ arọ, thick. So this has to do with the consistency of the food. The thickness of the food. Rọrọ arọ, thick. Elu aka nri, top right. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ọkụ ofe ole dị na foto a? Ọkụ ofe ole dị na foto a? Ahụrụ m ọkụ ofe anọ na foto a. Ahụrụ m ọkụ ofe anọ na foto a. Ofe ndị a arọrọ arọ. Ofe ndị a arọrọ arọ. Ee, ofe ndị a rọrọ arọ. Ee, ofe ndị a rọrọ arọ. Kedu aha ofe ndị a? Kedu aha ofe ndị a? This is a long one, so I'm going to say it 3 times. Aha ha bụ ofe akwụkwọ nri, ofe egusi, ofe edikaikong, na ofe ọgbọnọ. Aha ha bụ ofe akwụkwọ nri, ofe egusi, ofe edikaikong, na ofe ọgbọnọ. Aha ha bụ ofe akwụkwọ nri, ofe egusi, ofe edikaikong, na ofe ọgbọnọ. Kedu ofe nke dị n'elu aka nri? Kedu ofe nke dị n'elu aka nri? Ofe dị n'elu aka nri bụ ofe egusi. Ofe dị n'elu aka nri bụ ofe egusi. Kedu nke bụ ofe ọgbọnọ? Kedu nke bụ ofe ọgbọnọ? Nke dị n'okpuru aka nri bụ ofe ọgbọnọ. Nke dị n'okpuru aka nri bụ ofe ọgbọnọ.
Kedu maka nke dị n'elu aka ekpe? Kedu maka nke dị n'elu aka ekpe? Nke dị n'elu aka ekpe bụ ofe akwụkwọ nri. Nke dị n'elu aka ekpe bụ ofe akwụkwọ nri. Edikaikom ọ nke dị n'okpuru aka ekpe? Edikaikom ọ nke dị n'okpuru aka ekpe? Ee. Kedu ofe nke ị chọrọ? Kedu ofe nke ị chọrọ? Achọrọ m ha niile. Achọrọ m ha niile. Kedu ebe m ga-amụta ka esi esi ofe ndị a? Kedu ebe m ga-amụta ka esi esi ofe ndị a? Chọọ ha na YouTube. Chọọ ha na YouTube. The 5 key words we've learnt in this question and answer session are ofe, soup. Nye m ofe, give me some soup. Ọkụ, bowl. Nke a bụ ọkụ m. This is my bowl. Ọkụ, bowl. Akwụkwọ nri, vegetable. Akwụkwọ nri dị anyị mma n'ahụ. Akwụkwọ nri dị anyị mma n'ahụ. Vegetables are good for our bodies. Rọrọ arọ. Thick, as in the consistency of the food. Ofe ahụ rọrọ arọ. That soup is thick. Ofe ahụ rọrọ arọ. Elu aka nri, top right. Elu aka nri, top right. Nye m iko nke dị n'elu aka nri. Give me the cup that is on the top right. In conclusion, always remember that practice makes perfect, and that the more you practice, the more you learn how to be fluent in Igbo. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.